Law enforcement authorities have seized a substantial quantity of banned cough syrup named Eskuf from a cargo truck parked at the India-Bangladesh border near the Lagoa area late on Thursday night. The seized contraband is estimated to be worth about 3 crore rupees in the black market. Agartala Capital Complex Sub-divisional police officer Parmita Pandey, while speaking to the media on Friday, shed light on the operation. Actually, একটা ইনফরমেশন থাকে যে Ushabazar Chinaihani যে এরিয়াটা আছে ওখানে একটা ট্রাক গাড়ি সাসপিশিয়াস কন্ডিশনে পার্ক আছে। তো এয়ারপোর্ট থানা বিএসএফের সাথে আমরা একটা জয়েন্ট অপারেশন বের হয়। ওসি এয়ারপোর্ট সুমন সিনহা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে স্টাফ আছে এয়ারপোর্ট থানা রাত্রিবেলায় আমরা অফিসার নিয়ে সেই জায়গাতে পৌঁছে এবং বিএসএফ জয়েন্ট রেড করে। আমরা যখন গাড়িটা সার্চ করা হয় সাসপিশিয়াসলি গাড়িতে তখন কেউ ছিল না। গাড়িটার নাম্বার ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার WB61B1917। গাড়িটা ট্রাক গাড়িটা চেক করার পরে দেখা যায় এখানে ওপরে কিছু ভুট্টার ব্যাগস আছে। তো সেইগুলি দেখে তখন ভুট্টাগুলি সরানো হয়, তখন এখানে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে এখানে কার্টেল যার মধ্যে ইলিগাল কাপ সিরাপ আছে। The truck was then transported to the airport police station for a thorough search. During the search, an astounding total of 84,800 bottles of the banned cough syrup were found. No individuals were found inside the truck during the search, resulting in no immediate arrests. However, investigators are utilizing the truck's registration information indicating it hails from West Bengal to pursue leads and apprehend those responsible for the smuggling operation. Authorities have already initiated an investigation into the matter under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, focusing on identifying the individuals and criminal networks involved in the illicit transportation and distribution of the banned cough syrup. Further updates on the investigation are awaited. Don't forget to like, share and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.